Так, всем привет, ребятки. Вот и дождались мы Робокопа. Для тех из вас, кто ждал вчера, не получилось вчера, потому что скорость скачки была медленная, и она у меня качалась аж почти до начала 12-го. Вот. Но не беда, мы, думаю, сегодня восполним это все. Вот. На заднем плане, как всегда, телевизор, так что, опять же, прошу понять и простить. Вот. Ладно. Так, пробежимся по настройкам и погнали. Так, аудио. Настроить громкость. Давайте чуть потише. Музыка тоже потише. Так, применить все. Видео у нас тут что-то гамма. Коррекция гаммы. 50 пойдет. 2К DLSS. Лучше. Так. Графика. Почему низко-то? Какого хрена низко? Ты чё? Высоко. Низко, блин. Совсем уже, что ли? Вот. Все. Теперь погнали. Так, продолжите. В смысле продолжить? Я же не играл. Новая основная кампания. Так, а давайте посмотрим, с какого момента нам продолжить. Это с беты, что ли, перенеслось или нет? Просто интересно. Если нет, то мы начнем заново. Да, кстати, с бетки. С бетки перенеслось. Представляете? Вот. Так, с бетки. Нет, давайте заново пройдем. Потому что... так, выйти в меню. Так, играть, продолжить. Новая основная кампания. Так. Все сохранения будут потеряны. Да и бог с ним, ладно. Легко, нормально. На нормале пойдем. You give us 3 minutes, and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation. Вообще, конечно, хорошо, что перенеслось, но Thankfully, our homesick sailors are back. основная игра пускай будет все сначала, как бы, так что In local news, не a new думаю, что мы crime сильно wave that is потеряем. sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in Old Detroit. Hands off me. I'm sorry. There seems to be a disturbance? I'm a big fan. Now move. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the #1 supplier of nuke in Old Detroit.
The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Так, Let's get you up here. We'll заодно get хоть Officer вспомним сюжет начала, то, что в демке играли, а то illustrate the point. You see, уже так, Officer сколько, Howard 3 недели прошло, да, по-моему? cost us a Так lot что of money. заодно We как want бы to напомним reward this себе, dutiful officer чем мы там with a играли. performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy. Us torch heads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Все, понеслась. Ну вот и мы подъехали. Good to see you, Murphy. Lieutenant's at the main entrance to the TV station. Judgment Day is here! They came out of the trucks and they just started shooting at us from the roof. I wouldn't bother. I already ran the plates. You should know by now when it comes. If it keeps on like this, we're gonna run short of body bags. I'm gonna give you 10 milligrams of diazepam to make it up. Так, это мы уже помним, да. С этого и начиналась демка. We can't wait any longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. Так, всех приветствую, ребят, кто только присоединился. Roger that. Over and out. Собственно, мы никуда еще не убежали. Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. О, Not so fast, Льюис. Who do you think is gonna clean up this Действие, mess? кстати, происходит между второй и третьей частью, насколько мне Sound известно. just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic? Медики, медики, парамедики. There you are, partner. The hell is going on up there? Sorry, dude. The police want us to release the hostages. Ага. So no hard feelings. Джеронимо. Бах. Hey, you can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go. I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Я про это ничего не знаю. Is it gold? Just look at him. He looks kind of
Неправильно переводят. Silver Freak. Drop it, scum. Серебряный фрик. Дробаш. Нифига, нормально. Музло, конечно, огонь здесь. Чисто за музыку респект вообще даже. Роба, ну ты чё, блин, меня подводишь? Сейчас все подумают, что я херово стреляю. Тихо, тихо. Подчиниться, подчиниться. Арриведерчи. Подхилиться, подхилиться. Отлично. Вызвать лифт. Льюис появилась. Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. А, там генератор нам сейчас надо, вот точно. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know? After you. После вас. They sabotaged the elevators and staircase too. They obviously don't want to be disturbed. Так, улика. Здорово, Павлик, здорово. Ты понял, Павлик, короче, это самое. Можно было начать с того места, где я демку закончил, но я решил, пойдем сначала. Так, подождите. Успеете. Нюк. Так, вроде все забрали. Так, есть что-нибудь? Нет? Все-таки Auto-9 лучше. Нюк. Льюис, ты далеко не убегай. Я твоя не могу защитить, так это. Так, нюк, нюк. Так, вроде все тут, да?
Ну, Льюис, блин. Минус голова. Тихо, тихо, тихо. Не беги, Льюис. Не беги вперед паровоза. Вот ведь он упертая баба, а. Вот ей надо, блин. Льюис, не торопись, я ж тебе говорю. Везде успеем. Ты куда торопишься, а? Женщина. Калашников. Как он там, живой или мертвый, ты... Блять, Льюис, нахуй ты так делаешь? Я тебя, Льюис, чуть не жахнул. Да иду, иду. Ты бежишь, блин, вперед паровоза, блин. Вот эта упертая баба. Так. Robocop можно осматривать. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. А сейчас заруба будет. О. По какой причине вы решили устроить генеральный убор? So, our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Вы вчера общались? Chopper's ready. I've gotta go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. Вам знаком этот человек? What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. Нет, ничего не знает. I know that, Murphy. You saw something, didn't you? We are here to enforce the law. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Подонки обнаружены. You're gonna take that back. Так, Льюис, не беги, блядь, только я тебя умоляю, а. Я хочу посмотреть все как бы. Так, тут понятно, это схватить, это бросить. Это все как в демке было. Может, что-то новенькое завезли, какую-то механику, я не знаю. Так, документы. Сейчас мы подхилимся. Так, нюк. Ну-ка, давай.
Ну ты говно, а. Отлично. Позитивный живот. Здорово, Максик. Как дела, Максимка? Так, ачивочку дали. Ништяк. Тихо, 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 тихо. Не хватало еще сдохнуть здесь. Хилимся, живем. Здорово, здорово, братва. Юис, кого ты стреляешь? Есть где-то членосос? Ты скажи мне. Дмитрий, здорово, здорово. Что за кошмар? Привет. Здорово, Дим. Это не кошмар, это Robocop. Это культовый персонаж. Я эту игру ждал, Димка. Так, нюк, нюк. Я хочу телевизором большим жахнуть. Есть кто-нибудь? Нет? Так, я хочу жахнуть по дверям. Дела пойдет, в фазме разбираюсь. Я понял, понял. Так, все, отлично. Жахнули. Так, тетка ранена. Оценил я, Димка, если ты здесь еще колоночки прикольные. Наверное, звучат, наверное, тоже умопомрачительно. В фазму можно будет поиграть, Макси, как-нибудь собраться. Ребята, если не против, будут. Так, хильнуться надо, вот что я думаю. Так, погнали. По ходу пьесы дохиляемся. Есть что-нибудь? Нет, нету. Я только что отсидел московский телефон, опять Сдохли, тварь. А, я думал, они у тебя пришли уже. Она, оказывается, еще не пришла еще даже. Йо, козлы. Так, готов. Выглядит супер, согласен. Ну да, да, выглядит просто бомбезно. Так, тут что-нибудь есть? В таких местах что-нибудь там бывает. Прячут интересное. Не знаю, тут есть, нет какие-нибудь секреты или нет. Здравствуйте, Андрей Петрович. В неделю пилот обходит полицейский парк. Так.
Хилимся, живем, как говорится. Так. Тихо стоять, Зорька. Хил. Хил, 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 хил. Сейчас мы их там огнетушителями. Тут где? Козла кусок взял мне это. Обосрал всю малину. Сейчас мы это самое. Так, где тут козлы? Козлы, я за вами пришел. Есть козлы? Так, что-то есть нюк. Нюк, 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 нюк. Это ладно. Где козлы-то все? Козлины. Кто на новенького? Уноси готовенького. Опа, опа. Все, меня коротнуло. Я понял. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, слышу голос жены. Начались приходники. Это мне фото сделали, чтобы отправить. Все, понял. Дверь закрыть. Понял, понял, Дима. Я-то думал, ты уже получил. Я думал, ты вот как раз получил и фотку сделал. А это, оказывается, не так. Ну, я думаю, ожидания будут оправданы. Так, у нас флешбеки всякие будут. У меня все нормально, Максик. Завтра вот еще Робокопа поиграем. До 10. А потом будем играть в Call of Duty. Я прям завтра 2 стрима сделаю. Готово. Позже сравним его с порохом майственника в парке. Я уверен, 100% совпадет. Чак, едем в парк, прошелся в стрельбе. No sudden moves, cop! I'm not dying here! Get me another one of those choppers, like the one that took Soot! You hear me? У вас что как? Опаньки, жена. Эллен Мерфи. Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. 2! Are you fucking deaf? Smith, we will stay like this forever. 1! Last chance, weirdo! Шпок. I love you so much, Alex. Да тоже думаю, что хватит с головой, тем более на 16 метров квадратных. Ну да, конечно. Тебе даже хватит на дискотеку там устроить. What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can't you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. For some of us, the night has just begun. Ну потом поставишь, так сфоткаешь, покажешь, как что.
Ты когда последний раз играл в Фазму? А последний раз, вот мы с Димоном играли, с Димоном и с Саней с Черных Стайл. Ну, поржали мы от души, конечно. Ой, а какая была версия? Подследственный одержим страстью к оперативнице из-за Так, вот полицейский участок приехали. А что по поводу денег нашлись? Нет. Я собираюсь... Год, наверное, назад, Макс. А то я смотрел за сотку. Хорошо, парень переубедил. Да за сотку, куда тебе за сотку-то? Ты чё? На столько квадратов за сотку? Нахрена? Да, пошаговая стратегия какая-то вот в некоторых сценах, вот непонятно из-за чего. Также было на демке, в демке. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Прям вот не понимаю из-за чего. Надо будет зарубиться. Так я тебе говорю, можно, да. Вот видите, пошаговая стратегия была. Это не из-за того, что компьютер что-то. Это проблема в демке такая же, вот на этих же местах была. Это проблема в игре. Now quiet. Самое интересное это... В игре вот как-то я не понимаю, почему в игре как бы прошло нормально, как бы, может не так просто явно видно, а вот прям на стриме видно было, что пошаговая стратегия, причем в этих же местах, что и на бетке. Абсолютно. Ну ладно. Где-то местами пошаговая стратегия, где-то нет. Надо посмотреть, не знаю, что за баги такие. Ну, не суть. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Видюх у меня и поможет инфосотка. Блин, базару ноль, Дим, базару ноль. Были бы еще деньги. У меня сейчас проблема даже сотку собрать. Ну, на выходных, не на ближайших, потому что у меня, считай, там Call of Duty, вот Robocopа надо пройти, потом Человек-паук еще будет. Ну, как-нибудь сделаем в ближайшее время. Постараюсь. У меня-то игра есть, это у Семы, у Паши, надо как-то ребят законошить просто на это дело, чтобы они согласились. Павлик вроде сказал, как соберетесь, типа, куплю, не проблема. Так что... Так, ладно. There's my favorite walking, talking law enforcement machine. Okay, let's get on with it. Так. Why don't you take a seat? Ну, не знаю, так. Да ладно, ты там работаешь сутками, чего денег нет? Ну да, денег нет, Дим. Ну, деньги на другое уходят. Тоже на более нужное, нежели видеокарта. На более не то, что не нужно, а необходимое. Что ты испугалась? Господи, не видела Робокопа, что ли, без маски? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems, so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will... Ну да, приоритеты просто другие и все. Это пока работает нормально. Если будет необходимость такая жесткая, уж найдем как-то, выкрутимся. Мне, в принципе, хотя бы 40-70. И все.
Так, оценка Робокопа. Главное задание, все главные задания. Так, второстепенные, все. Так. Не все, на Б. Ну да ладно, бог. Оценка Робокопа. Навыки. Навыки. Бой, броня, выносливость, инженерия. Ой. А, ну да, инженерия, фокус, сканирование, дедукция, психология. Так 4070, да. Ну 4070 Ti, в принципе, просто вообще будет. Так, что нам надо-то там? Не выносливость, не инженерия. Сканировать, дедукцию. Давайте дедукцию. Психология. Эмпатическое, так, воздействие, снижает порог. Фокус. Физический урон. Так. Инженерия. Так, рывок, разлом. Броня. Бой. Ну вот, давайте так как-то. Так, выйти. Сохранить, окей. Так, 2 уровня. Так, навыков мы немножко прокачали. Так, я рот мотал этот компьютер. Нафиг надо. Работает и пофиг. Ну, так оно. Ну, я говорю, мне вот сейчас видеокарту, блин, еще купить вот нормальную, такую 4070, 4070 Ti, и все. Я года 3, вообще 4 вспоминать не буду. Ну, хотя, может еще 13600 какой-нибудь кей поставить. И водянку на него, и все, и, в принципе, за глаза. Ну, это сколько это? 1060. Ну, короче, на все про все 1160-170 надо. И все. И то, пока видеокарты за глаза, вообще года на 3 хватит. А 12600 еще он будет актуален еще долго. Так что я даже за это не переживаю. Это я просто так сказал, были бы деньги, я бы поставил. А денег нет, пока и так сойдет. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, read once, everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Так. На твой проц встанет 4070 легко, не надо трогать. Так, я не спорю, он встанет. Так, ребята, я перекурить, говорю. Перерывчик, 2 минутки в туалет забегаю.
Да, на мой проц 40-70 встанет, я не спорю. Легко. Так. Погнали дальше. Так, поговорите с офицером Рамирес. У нас на балконе висели краски и... Так, что у нас куда? Man, I tell you, it was crazy in that TV station. Месяц прошло. Good job you had Murphy with you. What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Wait, what is all this shit doing in my locker? They wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very fun. Задание выполнено. Отлично. Так, спуститься надо, да? Так, не сюда. Тут, эти осужденные. Давай закалибруемся. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Это план по дому по территории Синицы. Это часть посла. Здесь слепой. Вот, технический дел. Если не полгода нас учиться болеть, она то поднимается наверх, а потом полгода. Unless you want to try to break the record. Good job. I'll let the eggheads know that you're good to go. See you in the... Так, вроде откалибровался. Что-нибудь мне выдашь, нет? Приз? Конфетку? Ничего не дали. Вот так вот и это. Я думал, стир. Хорошо настреляю, мне что-нибудь дадут. А шиш-то там. Так, а где мы, блядь? Мы же где-то тут вот были. Здорово, здорово, братан. Так. Я заплутал. Почему карта не... О, лесенка. Вот, а я что-то потерялся. Все, давайте на брифинг. Crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Как же прикольно выглядит, да, вот этот ворон. No reason to assume so. But if anyone finds Реально похож. we might learn something new. All right, now get out there. Вот жаловались многие отзывы, читал, как будто что это анимации немножко разговоров, лицевые анимации, как бы это немножко недоработано. Ну-то оно и есть. Оно видно, да. Так, Уоррен Рид. Так, ладно, нам что, в подвал опять? Ядрить то и налево. В гараж, что ли, или что, я уж не помню. Да, в гараж. Thank you very much. Так, хотите покинуть зону стороннего здания, можно про... Подожди, а какие сторонние? Все, у меня нету больше пока сторонних заданий. Все, погнали. Красиво уходит со шлейфом, с искрами. Все как в фильме, блин. Просто огонь. Так.
Что у нас тут? Так, так, единичный случай. Задание выполнено. Отлично. Братан, ты чё хочешь? Так. Выдача штрафов. Окей. Выписать штраф. Давай выпишем. Ибо нехуй. Машины в неположенном месте ставить. Украденный автомобиль. Так, спросить автосервис Бена. Окей, спросим. Так, подожди, у нас задание же, да? Вот, задание. Давайте поиск пепла сначала. Потом по бочку пойдем смотреть. Так, ребятки. Потом по бочку будем мутить. Так. Это мы сейчас в автоматах. Ну да. Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? Ну, сука, What a douchebag. Так. Понятно. Надо, короче, сейчас поговорить с парнем. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Looks like someone should give you a slap on the wrist. Yeah, but you wouldn't do it. I know you. You don't hurt kids. Вот, сука, умный ребенок, а? Вы, говорит, детей не бьете. Пацан. Городе, 18 лет. Проживает по адресу город Пластикс, улица Зеленая, дом 7, квартира 9. Что известно о ее семье? Обычно, в смысле, обычно благополучно. Отец был зарегулирован медициной за 6-летнего рождения. Работает на зоне, получил инвалидность, прибывает пенсию. А мать? У него проблемы с легкими, так что она полжизни не проводит в больнице. Я сверху 2 дня что понятия не имею, где шалава царится. Полицию заявление пропали писал. С какого перепоя? Что, первый раз, что ли, пропадает? Вот ты бухгалтеру пригощай. Так.
such amazing colors. And there's not one but two of you. Наркоша, блядь. Your body readings suggest substance misuse. Oh, man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. Видно же по лицу, что, блядь, наркоша. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. И голос такой. Да его штырит, блядь. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! TJ. Получен ордер на обыск. Все, пошли пиздить его. А мы вампир, да? У нас нет в отражении. Все, иди, сучонышко, мне. Сейчас ты будешь получать люлей. Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Нахуй с мопеда. Так. Surrender your weapons. Подхилимся. Так. Так. Улика. Так, наркотики, деньги, проституток, все сюда. Нюк. Так. Да. Вот так вот. У меня сейчас на столе есть одно интересное дело. А, тут что есть? Вот. Нюк. Потом. Заперто, ну отлично. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant. And don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. А, инженерия, вот, 6-й уровень, точно.
Счет за установку. Мированные ворота. Ага, 2900. Диман, привет. А, вот, сейф-код. Отлично. Требуется дедукция уровень 2. Все, ладно, разберемся. Быстрой реакции. Секрет в том, как ты готовишься к гонке, поддерживая на пике формы себя и свой автомобиль. Умная формула моторного масла G-Energy F70 содержит присадки направленного действия. Они мгновенно реагируют на любые изменения условий, надежно защищая ваш автомобиль. G-Energy. Держи двигатель. Заметки по звонку. Железной дороги. Так, больше ничего вроде нету, да? Все. Так, улики проанализированы. Так, еще что-то не проанализировано. Чем мы не проанализировали? Так, а что мы не... Так, подожди. А что еще-то проанализировать? Телефон. Сигареты. Ё-моё, а где? Что еще-то? Так, подожди. Так, где-то кнопка должна, да, по-моему, быть. Или... Нас же не отпускает. Значит, что-то... Ну так что? Блядь, опа. Во. Все. Нужно исследовать дом с призраками. Ага. Так. Подожди. Подожди. Не то. Навыки. Так. Дедукция уровень. Сохранить. Убитые, возможно, как связано. Раньше нас сама себе купила дешевую симку. Понял. Телефон включен. Последняя, кого назвонила, это... Так, уровень 6, ладно. Так. Я же отсканировал вроде, да? Вот, ага. Так, подожди, я что-то запутался. Где мне выйти-то? Так. Выход-то здесь, не здесь. Дрить колотить. Так, все запутано, а. О, тут сколько.
Отец, тут полковник Локтев приходится везде очень. Ну, очко навыков. Объясняет. Заполучил, когда занималась гимнастикой. Ей из-за этого даже пришлось бросить спорт. А откуда у нее синяки на бедрах? Стало не менее ответственно. Вам нравится насилие? Так. Звонил мне. Я бы с ним не стал. Никакой сплошная недовольство. Почему вы решили, что Лиза с кем теперь спала? Я в полицию 20 дней. И не смысл. И чем закончилась ваша педагогика? Утром. Так. Тут мы закончили, ладно. На, будет сейф, потом еще только это. Да, качаться, не перекачаться. Так, найти дом с призраками. Найти дом с призраками. Так, а по заданиям? Так, украденный автомобиль. Где у нас? А, ну тут же недалеко. Все отлично. Так. За одним уж. За одним. Ну, пролаги какие-то. Вот. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000. Параллельно просто будем вести расследование еще по украденной тачке. Так, машины. I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Мамой клянусь, говорит, ничего не знаю, ничего не трогал, ничего не делал. But can a man go about his business without being harassed all the damn time? Так, я вам не угрожал. Так, у меня было. I can come back with a warrant, but then I will not be knocking. You think that's going to scare me? This is Detroit, for God's sake. People try to threaten me nearly every day. I do not try. You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Спасибо за разрешение. Так, не относится. Так, недостаточно записи. А, недостающая запись. Все, так, различные инструменты не относятся к делу. Хорошо. Что-нибудь еще? Так, не относится. Требуется инженерия уровень 2. Подожди, блин, инженерия. Так, навыки, инженерия. А, уровень 2. Сука, вот все надо. Короче, ладно. Бог с ним, поиски пепла. Ладно, братан, потом вернусь. Пока ты отделываешься устным предупреждением. Так. Там сходняк какой-то. Так. Вот сюда нам. Дом с привидениями. А, это пулеметчик, по-моему, да, сейчас будет.
You need to be taught some manners. Ой, блядь, меня ёбнули, нихуя себе. Ошибка системы. Блядь. You need to be taught some manners. Да, господи, почему так сложно целиться-то? Пиздец, проблема. Хиляемся, хиляемся, живем. Иди в жопу, говно. Так, нам сюда, значит. Так, вот ты говно. Так, калаш. Ну-ка давай возьмем вместо дробовика. Так, ни хрена тут нету. Хилимся, живем. Так, тут есть что, нет? Ох ты. Дебила куски. Так. Во. Пулемет. Как говорится, больше никто не живет. Так. Тут что? Так. Хватить что-то так. Стулья, все это нам. Это нам ни к чему. Пулемет тема, конечно, но патроны не бесконечны, конечно, тоже. Нюк. Так, поддельное удостоверение. Интересно. Блять, опять сейф, и опять у меня нихуя нету. Так, нюк. Сейф. Требуется уровень. Окей. Ай, ладно.
Новые силы за спецоперации продвигаются вперед, занимая Это мы круто прыгнули, да? Требуется выносливость уровень 2. Охереть. Куда ни ткни, везде. Хилимся, живем, как говорится. Готовы? Что такое-то? Опаньки. Опаньки, опаньки. Так, восстановление. Так, сейчас подключаемся. Так. 100 патронов. Так, тут у нас что? Ничего, тут гнездо было у них, да? Окей. Так. А, у нас вот, тут же что-то надо. Так, информатор. А, наркош это бывший. Ну. Я и забыл про него. I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their terms. Так, надеюсь, все правильно сделали. Это тут, по-моему, ничего не влияет особо. I know. I'm not really a fan of his music Но myself. все же. But that's not what those shows are really about. Why don't we get out of here, huh? Да, пойдем. Подожди. Контейнер OCP. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchy stealing a delivery truck. Hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? It turned out to be groceries. So they left it. Так, ты идешь, нет? А, где этот хер с горы? Ну, ладно, придет все равно. Никуда не... Проводить огурчика. Что сам дойдет сейчас. Никуда не денется. Огурчик, блин. Корнишончик, ёпта. Did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Так.
How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Пропаганда наше все. One thing you should know about me. I love cops, you know, law Да, я enforcement, люблю копов, да. all that. Но становиться им самим? Не. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. Даже не пытайся договориться. Now, I gotta chillax after all this. Так. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Так, ребят, я пойду перекурчик сделаю, покурю, хорошо? Давайте. 3 минутки перекур.
Так, что у нас там дальше-то? Доехать до старой скотобойни, поиск пепла, сейчас. Доедем до скотобойни, все доедем. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Так, задание, да? Поиск пепла. Время покаяния. Do you require medical assistance? What? No, I'm just. Zip. Breath. Let's do this. Вот опять вот, да? Robocop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Я Mike его being терпеть не missing. могу, да? Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative Пиклс. asshole Корнишон, блин. constantly gets himself into trouble. Корнишончик, короче. Не You огурчик, а корнишончик. guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down. А, сейчас мы сына точно ведь пойдем это. Опять. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should fire Он his мигом bridges. прибежит. Ага, I will сейчас. make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on Thank the you, basketball говорит. court nearby with his friends. Так. Есть что-нибудь? Нет? That went pretty much as expected. Ну, а что ты хотел? We're not. Ты бывший преступник, хотя бывших не бывает, я считаю. Someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard. Ничего, братан. Прорвемся. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew.
Daniel. Sure. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. А. Так, так, так. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. Подписал You'll мужиков. love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Oh man, are we really jaywalking? Я уже жду не дождусь, типа, живой или мертвый, ты пойдешь со мной. We're conducting an investigation. Daniel! Come on, kid! Where are you? Should be somewhere. Shoe print, size 7. That's gotta be his. So I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. They threw out the chalk here. Must have done something What the fuck? That was close. We better hurry. Do it! Come on! Hand him! What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! It's the cops! I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real Красавчик. heart. You'd have a hole in it right about now. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you Так, listen говорит, to мои them, друзья you're a говорят. knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength.
And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that was the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll Ну вот опять пошаговая стратегия. Ну, из-за чего это? Битрейт не падает. Все отлично, блядь. Что за шляпа, а? Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Так, ну ладно. Доехать до старой скотобойни. Так, на этом, по-моему, мы демку заканчивали, да? Так, что у нас там по заданиям? Поиск пепла. Да, поиск пепла нам. Все. Так. У нас, по-моему, тут было... Так, это мы сканировали. Так, а что у нас по навыкам? Есть очки? Нету, да, очков у нас? Или есть? Инженерия. Нету. Всё отлично. Так, тачка у нас здесь. Так, что дальше? Так. Так, вы в порядке, сэр? Вы блюете? Пить меньше надо, еб твою мать. Ты, блядь, алкашня. Да ладно. Ой, куда мир катится, а? Так, хотите покинуть эту зону? Окей. Чем мы провалим стороннего задания-то? This is where Sook is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Да. Just take this little something to remind you of what I've just said. Промыли мозги ему Open it the все-таки. next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Так, поиск пепла, отлично. Concert in an old slaughterhouse? Подожди, я первый. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. Так, тут ни хрена нет, короче, ладно.
Есть, ты, блядь, вот своей смертью не помрешь, как в фильме, блин. Необходим ордер. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Oh, the stench. Someone missed Отдельное удостоверение, обалдеть. Ну что еще в сортире может лежать, конечно. Только поддельное удостоверение, украденные часы. Против сказал, что ты не выяснил вместе с Лизой. Она сказала. Я потом почти ждал бабулину. Она, походу, каким-то окольным путем возвращалась. If Sud is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. И деньги оказались в кармане у Света. Человеков спросил труп Лизы с моста, не спрятал преступного телевизора. Но во-первых, он думал, что это Wait. во-вторых, он устал. Начал пацана в лес тащить, потом ушел. Получай, просто кончилось. Тихо. Тихо. Льюис, ну, блядь, ты не торопись, ядрить ты налево, блядь. Я маслину пустят, пульнут, блин, а я должен расхлебывать буду, блин. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! Pig found our lab! Why can't you give us a Ух ты, fucking motherfucker. Justice never sleeps. Motherfucker. This is Lewis. Me and Так. Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the Хил. old slaughterhouse. Multiple subjects Хилимся, живем. but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Let's hurry up. Another locked door. I'm going to call this probable cause. All yours, partner. О, Льюис, ты чё, е-мое? Да вы козлы, блин. Совсем мышей. Льюис, кого ты там дрочишь? This building is clear. Let's head outside. That is when having a conversational partner comes in handy.
Понятно, что ни хера не понятно. Угу, инженерия. Одно очко. Инженерия. Вопрос разгадывать. Так, подожди. Твою мать. Электричество, так. Требуется выносливость уровень 2. Так, ну, все надо качать, ядрить твой батон, а. Ну это капец, конечно. Едрится налево. Трахтер. You're okay there, Murphy? Behind you. No, up you get, big man. They're closing in on us. Давай, Робо. I'm invincible! Так, Auto-9. Вернее, будет. Хилка, 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 хилка. Так, хилимся, живем. Так, а чё хилов-то нету, я не понял. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Так. Тайник банды. Здесь что-то мы... Что-то мы отыскали, блядь. Нет, осталось помогать с уборкой. А что, соседи нашли пожаловались? Есть. Ты хорош там дрочить их. Когда и во сколько общаться? Все время сидела на диване с Тимуром. Началась трансляция. Тихо. А что случилось? Кошмар. Я вижу, вы расстроены. Хорошо знали обе друг. Просто Саша, пожалуйста. Мы с ней дружили с первого класса. Я сейчас... Хилимся, живем. Часто бываю не дома.
месяца осталось, и теперь еще и отчим. Так, перезаряжаемся и потом идем. Группа Нюк, да? Disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Let's stay right there, everybody. Замес. О, это Льюис. Откуда еще стреляют? Погоню. Обалдеть, блядь. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out of the torch, that's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Уровень стресса. Очень серьезным комплексом мероприятий по сокращению этот комплекс нам позволил надвинуть раньше начать обработку грузов по реке. Это раньше поступили грузы для летних ремонтов. Раньше поступили продукты в магазин. Knock yourself out. That's not even mine. Даже летом свои особенности. В плане погоды, комары, мошки. Запросить тепло. Под обработкой сразу 5 судов. Параллельно идет сборка новых кранов. С реализацией крупных инвестпроектов в Арктике порт наращивает мощность. В планах до конца года выйти по... Дратути, дратути, Лена.
Я тут все закончил, а то у меня на суд. Я что делать? Hey, that stuff doesn't come cheap. Телегу глянь, сейчас гляну, подожди секунду. Телега. Все очень понравилось. Самолет удобный, комфортный. За штурвалом этого уютного отечественного суперджета Константин Беднов. На Дальнем Востоке пилот раньше не теперь, говорит, будет хорошая возможность узнать и разглядеть наш край получше. Кстати, практически нулевая видимость этим утром никак не повлияла на полет. Так. Это с цветами, да, Лен, которая, да? Ну, прикольно, прикольно. И Сонька там нормально вся пришла в себя, да? Красота, да. Супер, супер, блин. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you! Сука. Что тебе еще надо? I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Screw you, bastard! That is not a way to treat a famous person! Knock yourself out! That's not even mine! Hey! That stuff doesn't come cheap! That's enough! I'll talk! Хе-хе. Надо-то было всего лишь гитары все его разъебошить. Счастливая дома, все отлично. Ну хорошо. Че, Ленка, готова через час качать колду? Через час вроде, в 10 сегодня. Диктор новенький. Кто это такой? Да, Василица Сенс. Так, погнали. Мы вроде все тут сделали. Идешь ты в жопу. А, Ленка уже в колду заходит. Ты будешь играть? Ну, я вижу, что ты заходишь в игру, да. Умолкни, тварь. Tip is getting a bit numb. Can we swap sides? Опа, у меня глюки начались. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Так. Кто у нас за глюки? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Говно, блядь. Так, хорош мне там это самое хакать. Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. The new guy in town.
Welcome to Detroit. Как будто Алан Рикман, да, играет. Assume you've seen our little TV Это чем-то отдаленно напоминает. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Я, конечно, могу ошибаться. Keep them wanting more. Так, может, и ошибаюсь. Так, нифига его штырит. Something wrong. Может, и нет, кстати. Hey, so I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. You want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Murphy, what's happening? Хакнули меня, чё, господи, ну. Let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My Режим brother ареста. really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. Как дела-то? Как день прошел? Да ничего, нормально, Лен. Потихонечку. В рабочем, как бы, режиме. Ну, единственное, только погода. Говно, серость, это давит. Весь день сонный какой-то, как сонная муха, блин, ходил. Murphy, don't let him get inside your head. Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Так, подожди, что я перевариваю. Everything's ready. Switch him back on already. Интересно. Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not going to happen. Instead, you're going to go through with your psych evaluation. Let me go. The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation?
Так, мне жаль, что надо, прежде чем открыть. Вот. Ты-то что, скачал? Качать будешь? Да, буду качать, ага. It is irrelevant how comfortable I am. It all contributes to your overall performance. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only Я one. хочу завтра постримить ее вечером. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Robocop is the name I was given. If that is what you prefer, then Robocop it is. В субботу, ну я завтра и в пятницу. Лайк поставлю и убегу. Хорошо, Лен, я понял, чтобы не спойлерить. How do you see your situation? Так, ну я думаю, мы оба согласимся, что вы полицейский, как вы? Так. Воскрешенный полицейский. Ага. I am a machine, built using OCP's finest technology with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. The best money can buy, from what I hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains Лицо немножко не похоже. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, Так, a little leery игруля, of смотрите, machines. заходит. Тут не так тяжело. Ну, во-первых, мне Robocop сам нравится, Лен, фильмы. И, в принципе, я ждал эту игру. Игруха, да, мне заходит. Так, вы нас боитесь? Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find Ты it смотрела хоть unprofessional. одну из Getting that частей? off my chest made me feel a bit better. Не, моменты как бы, ну, не то чтобы они есть, как бы. Ну, я на среднем играю, как бы, так что You see, I это don't just нормально. impose things onto my clients. I practice what I preach because Ну, я it seems побочки to делаю тут всякие. Тут, I в think that принципе, так-то makes for a very интересно, promising занятно. start. Thank you, Robocop. Так, оценка Робокопа. Угу. Вообще получено улики. Нифига. Б опять. Доступны очки навыков 2. Все смотрела. И сериал даже смотрела. Так, последний выход пепла. Так, что у нас? Навыки.
Так, инженерия. Так, нам что надо было? Дедукция, да? Так, выносливость нам надо. Так, давайте один вкатим. Один выносливость, да? Как-то так, да? Так. По-моему, да. Но его не помню, по какому-то из каналов показывали. Так, что нам там? Взять материнскую плату Auto-9. Давай. Для пистолета. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving her sidearm the treatment it deserves. The Auto-9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Ух ты. Улучшение для Auto-9. Интересно. Так. Так, а что нам надо-то? Так. Так, нам вот это, да, нужно сейчас? Затем нужно... Ее можно убрать? Так. Подожди. Так. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe... Сука, я же хотел не это сделать. Auto-9. Так. Допустим, вот это что дает? Увеличивает кровавых спецэффектов. Допустим. Допустим. Так, чтобы нам такого-то сделать. Не знаю, правильно я делаю или нет. Но как-то вот так, наверное. И. Блин, да, господи. Так. Б назад. Can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Так, опять подожди. Надо разобраться. Я не хочу вот это вот побитие брони.
Помню все. Так. Вот это вот нам ухудшение на 5, на 10. Как-то так. Но у нас тут таких вот нету. Да. Таких нету. Ладно, ставим пока так. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Так, поддержать сержанта Рида. Сейчас до Рида дойдем, и я схожу покурю. Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. Hey, Murphy? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Да. Так, мы просто хотим напомнить ей, что она не одна. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Найти офицера Ковальски. Так, ладно, давайте схожу перекурю и потом еще поиграем. Минут 25 еще, чтобы потом можно было поставить Call of Duty на закачку.
Так, пойдем, Ковальский, найдем. Так. И где у нас офицер Ковальский? Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. Huh, that didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Офицера Ковальский найти. Сначала. Чтобы узнать, как офицер Ковальский выглядит. Где-то здесь, значит. Йоу, офицер Ковальский. И Ковальский нет. Что-то я туплю, наверное. Вот, наверное, да? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer.
Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Вот же только что я Курца где-то искал. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Сейчас там. Йоу, Курц. Тут же где-то вот был. Сука. Ядрить твой налево. В душе. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Чего? Желтое. Сука, где оно, блядь? Сука. Что он там говорил, блядь? Желтое ему полотенце. Твою ж дивизию, блядь. Найти желтое полотенце Курса, блядь. Сука, я в душе не ебу. Где оно у тебя? Ой, желтое полотенце, сука, ну. Дети его высру. Пиздец. Что за бред? Дичь какая. Желтое полотенце. Я тебе его где? Скажи на милость, высру-то. Пиздец. Ну, разрабы, блядь. Это жесть. Просто жесть. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Сука, еще в тир спускаться, ядрить, колотеть. Ешкин ты свет.
Йоу, женщина. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah, okay, give it a go. I guess you don't have any problems with it. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is understandable. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. А то ж. There's Это only ж one Льюис. person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. А еще Рида в гараже надо найти, да? Офигеть. Ой, блядское что-то на побегушках, блядь. Murphy, do you have a minute? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. Какая-то вариативность все-таки есть. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Задание выполнено, отлично. Угу. Так, блядь, так, оценка, архив. Ой, нифига, тут карта даже есть, ё-моё. Hi, Murphy. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him.
I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Так, что мне надо найти? Неисправность сервера. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Так, найти неисправность сервера. Окей. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Mm. This server is compromised. Good thing you noticed it. Покинуть участок. Some important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Так, покинуть участок. Окей. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Красава, Мерфи. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack.
I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative.
Look out! It's Robocop! Нифига. Вот кто стреляет, блядь? Get cover! Кто стрелял? Я не вкурил. А кто стрелял? Так. Ну, скорее всего, обнова. Хорошо, хорошо, зайду, Лен. Зайду к вам. Так. Так, тут закрыто. Да-да-да, зайду. Идемся. Так, подожди. А, вот нам сюда. Won't shoot! Look, I've got no weapons. Допросить. I Ага. am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. Was Бухгалтер. brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here.
He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. А, то есть мы его арестовали, да? Until I Не уходи, говорит, пока я не вернусь, No да? problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into alliance then? I am hoping for it. You're hopeless. That whole area is out of police jurisdiction. And according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what Becker should be. I'm starting to understand why he hired me. You're a handful. Ух ты, гранатометчик. Фильмся, живем. Где-то есть. Где-то есть гранатометчик. О, связист. Aren't you getting lonely, knight in shining armor? That's why no one's coming to help you. And why no one will. This is no proving ground for heroes. It's their cemetery. Так, подожди.
Блядь, меня сейчас кончат. Так, у него хило какие. Так, тихо. Блять, вот вы козлы, блядь. Так. Опа, опять галюны. Опять галюны, вы приятели мои. Что? Чувствую не к добру это все. Хилимся, живем. Так. Так, не сюда. Японский городовой. Ошибка.
Вот суки, а. I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want, but soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. KVC, GVC, короче. Your readings are off the charts. What happened? I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. Robocop, I really hope you find him. Просто. Briggs. I will not stop until Oh, I do. shit! So you think you're a tough guy, huh? If you really think you got the guts, come on. You'll love our place in the Northwest. It's the hub of our smuggling operations. And I'm telling you now,
понял. Что за лаги? А, да. Сука, меня жахнули. А, вообще с контрольной точки. Так, ну ладно тогда, ребят. Так, загрузить, сохранить. Тут есть что-нибудь? Так. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Вот. Продолжим завтра. Завтра поиграем тогда сначала в Robocop, а потом поиграем в Call of Duty Modern Warfare 3. Компания. Так что давайте на этом все. Всем хорошего вечера, хорошего настроения. Всем пока-пока. Всем до завтра.